மாணிக்கம், you know the meaning of சமுதாயம்? சம் ஆதாயம் இருந்தா தான் இந்த சமுதாயம் நம்மளை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடும். எனக்கு வெரி பிகினிங் வந்து எனக்கு 2Dயில் தான் அந்த படம் கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நான் கொச்சினில் போய் படம் பார்த்துட்டு படம் ஆரம்பித்தோம். ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் 3Dயில் பார்க்குறேன். நான் வந்து எதிர்பார்த்தது எப்பவுமே என்னென்னா, சில படங்கள் 2Dயில் எடுத்துகிட்டு 3D கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, சில படங்கள் 3Dயில் எடுத்திருக்காங்க. பட் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி, இந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாக வருமானு கேட்டால் கொஸ்டின் மார்க் தான். இதில் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே பயங்கர ஸ்ட்ராங் பீடர்ஸ். மிக்சிங்லேருந்து எவ்ரி ஒன். முக்கியமாக இதை சொல்லணுன்னா ராஜு சார், க்ரியேட்டிவ் ஹெட். என்னோடய கெரியரில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 28 வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கேன். இவ்வளோ ஹம்பிளாக, இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு மனுஷன் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ அவரோட நான் ட்ராவல் பண்ணதே எனக்கு ரொம்ப நான் பெரிய கிஃப்டாக நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி எனக்கு மோகன்லால் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நான் இல்லை. இன்றைக்கி நான் வந்து ஃபிலிம் டைரக்டராக இருக்கிறேன், ப்ரொடியூசராக இருக்கிறேன். எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னோடய பிள்ளையார் ஸ்டூடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோகன்லால் சார். என்னோடய லைஃப் வந்துட்டு புலிமுருகனுக்கு முன்னாடி புலிமுருகனுக்கு பின்னாடின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அவரோட ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு அடையாளம் கிடச்சிது, அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கு. இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்தும் உங்கள் டைரக்ஷனில் படம் வரணும் சார். இன்னும் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு படம். பட் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியோடு பார்க்குற படம். இது குழந்தைக்கும் ஒரு ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது நாள் வந்த 3Dக்கு இந்த 3D வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது என்னோட டெபியூ ஃபில்ம் பரோஸ் 3D கார்டியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷர். அண்ட் இது மோகன்லால் சார் அவரோட டெபியூ டைரக்டோரியலில் நான் வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே லான்ச் ஆகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இந்த படத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து மிஸ்டர் மார்க் கில்லியன் ஃப்ரம் ஹாலிவுட் அவர் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் அன் அமேசிங் ஜாப் அண்ட் யூ வில் விட்னஸ் இட் இன் த தியேட்டர்ஸ். அண்ட் 2019 நான் என்னோட அமெரிக்கன் பிக்கஸ்ட் ரியாலிட்டி ஷோ த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் அதை வின் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு செலிப்ரேட்லாம் பண்ணி அடுத்த நாள் மோகன்லால் சார் அவர்கிட்ட இருந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது. ஃபஸ்ட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணி எங்களை ப்ளஸ் பண்ணார், எங்களை விஷ் பண்ணார். அண்ட் இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொன்னார். ஸோ தட்ஸ் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் சச் அ ஸ்வீட் ஜெஸ்டர் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஐ எம் கோயிங் டு step behind the camera for the first time and I'm going to direct a film called Barroz and it's a 3D film and இதில் ஒரு ஸ்டெல்லர் காஸ்ட் இருக்காங்க, அவர் ஹீரோவை நடிக்கிறேன்னு சொன்னார். அண்ட் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் அ மேஜிக்கல் ஃபேண்டசி, ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபில்ம்னு சொன்னார். ஸோ எனக்கு அப்போது 13 வயசு. ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் ஒரு 13-year-old பாய் பின்னாடி வச்ச அவருக்கு தான் எல்லா கிரெடிட்ஸும் போகணும். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மோகன்லால் சார். அண்ட் அதுக்கப்புறமா கோவிட் வந்துச்சு அண்ட் இந்த படம் ஒரு 4 to 5 years போச்சு. பட் இட் ஹஸ் come out very well in my humble opinion and we have all learned through this process. நானும் நல்லா வளர்ந்துருக்கேன், நானும் மியூசிக்லாம் நிறைய கற்றுருக்கேன் இந்த ப்ராசஸில். அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த வே மோகன்லால் சார் இருந்தார் இந்த ஜேர்னியில் அண்ட் TK ராஜீவ்குமார் சார் இருந்தார். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ. அண்ட் இந்த படத்துக்காக எல்லா சாங்ஸும் நான் வந்து மேசடோனியா, அது நியர் க்ரீஸில் இருக்குது. ஸோ நார்த் மேசடோனியாவில் ஸ்காப்வேன்னு ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு 64 piece ஆர்கெஸ்ட்ரா, அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சு நான் கண்டக்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த மியூசிஷியன்ஸ், எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வாசிச்சிருக்காங்க. அண்ட் மும்பையில் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணோம், சிவமணி சார் வாசிச்சிருக்காரு எல்லா பர்கஷனும், அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இங்கே பாருங்கள் எல்லா சிங்கர்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் மோகன்லால் சார் அண்ட் மது பாலகிருஷ்ணன் சார் அண்ட் எங்கள் அப்பா வர்ஷன், அவர் தெலுங்கில் பாடியிருக்காரு. அண்ட் அஜய் முருகன் ஒரு நியூ கம்மர் கன்னடாவில் பாடியிருக்காரு. அண்ட் அனாமிகா, அஞ்சனா பத்மநாபன், ஸ்பூர்த்தி ராவ், எங்கள் அக்கா அமிர்தவர்ஷினி அண்ட் உத்ரா உன்னிகிருஷ்ணன் அண்ட் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ்.
அண்ட் படம் வந்து 25th December கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது. அண்ட் ஐ ஹோப் யூ வாட்ச் இட் அண்ட் ஹேவ் ஃபன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மெரி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்யூ. இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறதே தெரியுது. இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பில்லர் ஆஃப் த ஃபில்ம். ஐ லைக் டு கால் அப்பான் ராஜீவ் குமார் சார், த கிரியேட்டிவ் ஹெட், to say a few words. It's quite accidental and coincidental that I was fortunate to work with Mohanlal, and that too in his debut, and moreover it's a 3D, native 3D, that is a real 3D film, because I started my career with My Dear Kuttichathan, the real 3D, the first 3D film of India. I was the assistant director to that film. It was directed by Jijo. So it is very interesting coincidence that I was fortunate after 40 years to work in the real 3D film, which the technology has changed a lot. And for me, it's very passionate to be always working with Mohanlal. I have done 3 films with him as a director, and we have done a lot of stage events in India and abroad. So we are very thick friends for the last so many decades. And it's always interesting and very exciting to work with Mohanlal at any context, even if it is a show or a film or a small gathering. He is one of the finest personality which I have met, because he's always contented and happy, and he makes others enjoy that particular moment when we are with him. So this is a film which we all enjoyed working with him. It was his vision, and the way in which he approached the film. Earlier also I have told a lot of people that for me as a director, when I work with Mohanlal, the interesting aspect is that this is a film which is fully directed by an actor, and everything, the technology and all the VFX or whatever you say, all the modern technology has been utilized by an actor, treating the actors and drawing out the emotions of the story. And for me, it's an education. Like, direction means handling the actors, and their expressions or their presence on the screen is more important than any technology. Every day he proved to the entire crew that, okay, fine, thank you for the technology, but the most important thing is that the emotions have to come through the performing actors. So this film is special for me. When you watch the film in theaters, you will definitely feel the difference. You will forget about the fact that it is a 3D film. You will forget about the presence of glass in front of your eyes, because it's well made, technically brilliantly made. Even though I am a part of it, I can proudly say that all the VFX as well as the animation part of the film, we have a very interesting animated live character in the film, which is almost as important as Barroz, the role done by Mohanlal. So Mohanlal, for his lifetime, he must have acted with most prominent actors in and around the world. But for him, this is the first experience that he performed with an animated actor. So that wise, it was quite interesting while we are shooting, and even that characterization was fully conceived by Mohanlal sir. So when you see the film, you feel that animated character as an actor, not like a made up or animated character. He behaves like an actor in the film. And we have a fully animated underwater song, which is very exciting in watching in 3D. So all this technology is there in the film, but the vision of a director especially is a very, very, very interesting to watch as an actor. And I always love to work with him as a director. When you direct a film with Mohanlal, you always feel we have after every shot we feel like he's not performing, he's not acting. I think that is the best part about Mohanlal. He never acts in the film. He becomes a character and behaves in the front of camera. So that way the film has a quality at par with any film from India. There is a slight edge on this film because it is directed by a perfect actor. So I wish the audience and you people will definitely watch this film, and you will get that experience. And you have an immersive experience because of the 3D, as well as the sound, as well as the background score and the sound design. You will definitely feel an immersive experience. And more than that, the edge of the film will be
the actor's presence as a director. So I wish Mohanlal and all the entire team all the best, including myself, because we all worked for the last 4 years. We enjoyed making the film at every point of time. And since Lydian is here, we enjoy working with him because he was so young. when we met him, and always he comes with his parents, father, mother, and his sister, and he was like not like a very professional kind of meeting a composer and sitting for composing. It's like a family affair. They come to Cochin, we all sat and we have dinner and lunch together. In between we have music together, and the songs were composed in a very unusual manner. And when you hear the songs, you feel like it is done by a very matured composer. And we all enjoyed working with Lydian and Bala. Actually, I am working with him closely for the first time. And Bala is a quite interesting person because he is very passionate about films. And we have the straight Malayalam and Tamil film in our hand, but we have Telugu, Kannada, and Hindi. If you watch these three films, the Kannada, Telugu, and Hindi, it looks like real original films because he has taken a lot of pain, and it is not like lip syncing the dialogues, but he has never lost the soul of the dialogue, and he has never lost the soul of the film. So that way, Bala is different. He is not a regular guy who just dubbed the film for the fun of it. He understands the film very well, and that's the reason why he has worked with Mohanlal for the past so many films. And I was fascinated by the way in which he approached in different languages. And even yesterday also for a promo, we knew few dialogues for the particular or animated character. I was talking over the phone without any visual, and he immediately understood what we want, and he dubbed with different actors and gave back to the audio to me, and we released that particular promo trailer today in Kochi. So it was a great experience. I shared, I think I've gone a little longer, but it is really fascinating for all of us working with Mohanlal. And Barroz is definitely a honest film from the heart of so many people who work together under the guidance of Mohanlal. So we believe that there is a soul in the film, and let that soul touches you when you watch it in the screen. Thank you. I'm not taking much time. I have been in this industry for the last 47 years. 47 வருஷமா நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கேன். I'm standing in front of you as I want to tell you something new, that this is my debut directorial film called Barroz. It's a 3D film. It just happened. So நிறைய பேர் கேட்கும், Mohanlal, why you are so late to direct a film? I had never ever planned to direct a film, but it happened. Sometimes in your life, things will happen unknowingly. But this film, after 40 years, nobody has tried to make a 3D film. So I'm the chosen one to do that. Anyway, I'll talk about the film. This is genre-wise, it's a fantasy adventure. I have to go through this because of some technical terms. And we call it as some ratio that, okay, I'm not discussing. We call this, it's a technology-wise, it's a native 3D shot with a stereo lens and so on. Because this, നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണു മാതിരി, we shot with 2 cameras. രണ്ട് കണ്ണു മാതിരി താൻ. So we have to be very careful. We have to give that 2.5 inches, നമ്മുടെ കണ്ണു മാതിരി രണ്ട്, we have to give that difference. Then other shoot பண்ணிட்டு, then there's a process where நமக்கு பார்க்குற மாதிரி we have to align it. So it's not an easy process. Because when you shoot the film itself, you should be very careful. But audience point of view, we have to take shots. Otherwise, if you do something, a mistake, definitely when the total maybe nausea or audience disorient, so headache varla. So you should be very careful to choose a shot, to frame it. And of course, for the cameraman also, it's a very complicated thing. Because in the padam, we have done it with a few lenses then use பண்ணிருக்கே. So அதெல்லாம் அந்த technology, the audio format வந்துட்டு it's a Dolby Atmos. Because we have given very
what you can call so much of importance to the sound. Like Lydian Parna Madri, Sona Madri, we have taken people who designed the sound from Hollywood. Jonathan Millan Sulu, he is one of the very top guy there, and his friend Frenchie. So we have taken the best people, because then only you can do a film. Somebody is doing a film after 40 years and it's a 3D. People should not ask, so we have taken the best people. Like the cameraman, he was supposed to come, but he couldn't make it today. Santosh Shivan. He's one of the best cameramen in the world. I'll say like that. And he got a he got a brilliant peer engineer award. It's one of, I have done so many films with him. Most of our films, he will fetch a national award. Like Iruvar, Kalapani, Vanaprastham, so many films. So we have selected the best people. When I was asking, somehow I was in, somebody told me, put Lydian, that's some, because Lydian, I saw his performance, then I said, okay, this is not a children's film, it's a children-friendly film. You can watch it with your family. This is a way of storytelling. It is not, it is nothing very big. We are not going to show something. I'm not telling this is a very big film or something, but this is a new way of storytelling. Adu kuda, when you shoot the film, our storytelling power kudadu. So we didn't use too much of தேவையில்லாத ஷாட்டுகள் எல்லாம் எடுத்து this is a 3D film காட்டுறதுக்கு we never tried. It should go with the audience. It should go with the story. So I was asking, when Lydian came to our place, he was only 13 years old. That's 6 years back. We took around 6 years to shape this film. In between the COVID, when we stopped the film. And most of the actors, only 2 actors from India. The rest of the actors are from Portugal, Spain, because the story is like that. From Greece, Russia, and we had a first level, a girl in the US, then COVID, then she couldn't come back because of various reasons, college, school, then half British girl then act panniyadu. Then we have the which act pandrathu, he is from Africa. So we have a very good combination of artists. So to bring out the film essence, I thought somebody with it is more than a children's film. It will bring the child in you. எல்லாருக்கும் உள்ளே ஒரு child இருக்கு. So அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு I want that innocence. ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்லும்போது தான் suddenly Lydian appeared and he has given a brilliant output. And thanks to his father also. Like they have, how many times they have come to Kerala, how many times they have Nerea Vatti, but finally avarukku like what he wants, he got it. And I had the blessing to sing a song in Lydian's film, because now like he will become a great musician. So I can say, okay, Lydian kuda nanum padi irukke. Thank you. And of course Rajiv Kumar is of course a right hand. அவரோட ஒரு சூப்பர்விஷனில் தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன். And thanks to Rajiv Kumar for everything, every moment, because like he said, இப்போ கூட வேலை நடந்துட்டு இருக்கு, because last minute work, because we want to bring the film without any flaw. ஒரு ஃப்ரேம் கூட we should not have a problem. அது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். But we have given the heart and soul to this film. And another thing, we have a fully animated character சொல்லியிருக்கேன். It's a first time I think in India ஒரு total animated character ஒரு normal character கூட throughout the film work பண்ணுறது. And it was a challenge for the animator to bring out an animated character. We call him as Udu. So he was telling ஒரு ஆக்டர் கூட வேறு animated character வச்சுட்டு அவரோட emotions balance பண்ணுறதுக்கு it's a big challenge. So நமக்கு ஒரு animator கிட்டி, he is again a Malayali, but he is settled in Bombay. We tried with some Thailand people also. We had a lot of work, research on that. Then we got a person, then avare veche thella act panni, we capture his emotions. Then we put into the, his name is JB, so he avare animate panni, then adukku tharanda madri sound koduthu. That it was not an easy job, because adoru cartoon madri varakudadu. When you watch the film, it will be part of the film, you will love him.
Then we have a fully animated underwater song. Nobody has tried it so far in India. With the girl, Isha and myself. But I'm not revealing. அது வந்து we took normally 5-6 months எடுக்க வேண்ட time, but we shrink பண்ணி we did it in 6 weeks because more than 2,000 missions work for that. So 3 days back I released that song 1 minute in Dubai. அது ஒரு aquarium இருக்கு Dubai mall. That aquarium has got the biggest LED screen in the world. So we had the luck of releasing that 1 minute. 3 minutes it's take a long time and it should be in 3D, but they released that 1 minute in 2D and it very well appreciated song. Then Immersive was telling about the sound and then about Bala has done a great job. Thank you Bala for being part of us. Yesterday still padam mudinjalum we will call you to in the correction because he has done the Telugu, Kannada, Hindi ellam he has done brilliantly, and definitely thank you very much for coming. Then what should I say? This is you come to the theatre, you ask people to come to the theatre with an open heart and soul to enter into the magic world of Barroz and feel the experience. Definitely the child in you will say, okay, it's a good film. We tried our best and this is not in our hands. This is something new. அப்போ எப்படியும் something new ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. And I think it has, my Tamil is not that good, okay, but I think you got the meaning. So we have committed something to you with, and we have worked with full heart and soul. And now let it turn to be very good, like other treasure. This is a treasure for us. இல்லை அது காட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். 25th we'll just give it to the people. So now let them enjoy and thank you each and everyone for coming. And nobody is here with me because I have to thank so many people, and of course Mr. Ganesh who conducted everything, and Sajeev, and thank you very much. இந்த படம் distribute பண்றாங்க இருக்கு, and thank you each and all everyone. I'm a little disoriented. I was traveling a lot. I'm not really well. Also had a food poison. So thank you very much for coming, and please bless this film. We'll, if God permits, we'll come back and we'll have another press meet with the success of the film. Thank you very much.